Okay, we are live also on the second day of virtual literary festival. In the second event of today, we are going to have dramatic monologue. Monologue performance is here as the second event of virtual literary festival organized by Department of English, the students of the Department of Maharaja Krishna Kumar Singh Ji, Bhavnagar University. And three students are going to make a performance in this monologue performance. Yeah? And the students were free to either make a live performance or pre-recorded one. The pre-recorded, so some students might have submitted a pre-recorded performance. So we are going to watch this performance here in this event. We have three participants here: Ruchi, Kishan, and Kavisha. They have submitted their names for this event here. And so I request now the anchors of this event, Seema and Tamsa, to carry on with the show. Thank you, sir. Very good morning to viewers and listeners. So today, this is the second day of virtual literature festival, and this is a second slot of dramatic monologue performance. For that, we have three entries of participants: Ruchi, Kishan, and Kavisha. For this, monologue is your thoughts greatly influence how you feel and behave. In fact, your inner monologue has a tendency to become a self-fulfilling prophecy by Emmy. So, further, I would like to call Seema to give a brief introduction about what is monologue. Seema. હા તમસા સોરી તમસા હું મારા મોનોલોગમાં ખોવાયેલી હતી. What is monologue? મોનોલોગ તને નથી ખબર તમસા? મોનોલોગ એટલે શું? તે કોઈ દિવસ પોતાની જાત સાથે વાત કરી છે? Yes. તો એને જ કહેવાય મોનોલોગ. ઓહો, તો આપણે કેમ આપણા પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને બોલાવીને વધુ રસપ્રદ બનાવીએ? Why not? So first of all, I would like to call Ruchi Joshi to present her monologue. Ruchi Joshi. Thank you, Tamsa. For my performance, I would like to request Rohit Vyas to play my pre-recorded video. Requesting to Rohit Vyas. Okay, yes, Ruchi. I'm playing the video. Thank you. નમસ્કાર મિત્રો, આજકાલ આપણે સમાચારમાં વાંચી રહ્યા છીએ કે સિંહો જંગલમાંથી બહાર આવી ગયા અને માણસો ઉપર એટેક કરી રહ્યા છે. ગાય રસ્તા પર ચાલતા વાહનો સાથે અથડાઈ રહી છે, વાહનોને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. અર્થાત કે આપણને માણસોને આ પ્રાણીઓ નડી રહ્યા છે. હવે ખરેખર તો જોઈએ ને તો ખબર નથી પડતી કે આપણે આ પ્રાણીઓને નડી રહ્યા છે કે આ પ્રાણીઓ આપણને નડી રહ્યા છે. કોણ કોની વચ્ચે આવી રહ્યું છે? બહુ મોટો પ્રશ્ન થઈ ગયો છે. આને લગતું જ ધ્રુવ ભટ્ટની નવલકથા અકુપારનું પાત્ર સાનસાઈનો અમુક અંશ રજૂ કરવાનું પસંદ કરીશ. એક પાત્રી અભિનયમાં પ્રસ્તુત છે સાનસાઈ. ગેરના નામે તમારે કેરીયું વેસો, ગેરના નામે તમારે ઘી વેસો, તાઈ યાદ આવતું નથી કાંઈ કે ગેર લાગતી નથી. નેલા એ આ બધી કક્ષા વાળી ગેર છે ને, એવું તો તમારે ટુરિસ્ટ હાટું રાખવાનું. હું આપણે તો ઝા હાવસ ગરજા ને એને બધે ગેર. પછી ધૈડના દરિયો હોય, બેડાના ડુંગરે હોય, માલિપા અમદાવાદની ભાગોળે આપણે તો પાણાથી લઈને માણા સુધીની હંધાઈને સંખ્યા કરવાનું. હું ને આ હાવસ વધી ગયા એટલે બાર શહેરમાં આવી ગયા. એ બધી વાતો તમારે સાપાની. પણ હાસી વાત તો ઈ છે કે આપણે ગેરની માલિકો ઘુસ્યા. તમે ઝીમ અંદર જતા ગયા, અહીં મીમી અંદર જતા ગયા, અહીં અંદર જતા ગયા. પછી હાવસ હોય કે બીજો સિંહ કોઈ માત્ર જાય ક્યાં? એટલે એ પછી આપણે એની મામાન્યા ન રાખીને તો ઈ આપણી મામાન્યા ન રાખે. હો, આ જાનવરો માણા હાર રહેતા શીખી ગયા, પણ આપણે માણા જાનવરો હાર રહેતા ન શીખા. એટલે એ એની મોજમાં હાલે છે, એને હાલવા તો દો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓલી એ રુચિ, તે તો બહુ સરસ વાત કરી. હે, એમાં મને એક વાક્ય તારું બહુ ગમ્યું કે જાનવર માણા હારે રહેતા શીખી ગયા, પણ માણા માણા હારે રહેતા ન શીખ્યો. જાનવર તો બીજી વાત છે. ખૂબ સરસ રુચિ.
હવે હું બોલાવવા માંગીશ કિશનને. કિશન, પ્લીઝ સ્ક્રીન ઉપર આવો અને આપનો મોનોલોગ પ્રસ્તુત કરો. Hello, I am audible. Hello. યસ કિશન. Okay. યસ. Hello everyone. Good morning. આજે હું એક પાત્રી અભિનય કરવાનો છું જે મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ કર્યું છે અને એ પણ થોડુંક હટકે કર્યું છે. જ્યારે હું જોઉં છું ત્યારે પણ મને ખૂબ હસવું આવે છે, તો તમને પણ આ હસવું આવશે અને તમે બધા આની મજા લેજો અને હસવું આવે તો હસી લેવું, નો પ્રોબ્લેમ. તો હું રોહિતભાઈને કહું કે તે મારો પ્રી રેકોર્ડેડ વિડીયો પ્લે કરશે. પ્લીઝ રોહિતભાઈ. ઓકે, હા કિશન. હેલો મિત્રો, આજે હું તમારી વચ્ચે અર્જુનનો વિલાપ કે અભિમન્યુને માર્યા પછીનો જે છે તો એ એક પાત્રી અભિનય તરીકે હું તમારી વચ્ચે પ્રસ્તુત કરું છું. તમને બધાને મજા આવશે એવી આશા સાથે. ના કેશવ ના, આજે તમે મને ના રોકશો. આજે તો એ નરાધમ પાપીઓએ શરમ સીમા હટાવી દીધી છે. આજે તો એ બધાને મારા તલવારના એક ઝાટકે મારીને પ્રભુના ધામમાં મૂકી દઈશ. હે કેશવ, તમને ખબર છે કુર નરાધમ પાપીઓએ શું કર્યું છે? આજે તો એ વિચારીને મારા રગે રગમાં ખૂન ખોલી રહ્યું છે. એ નરાધમ પાપીઓના મસ્તક ઉડાડવા માટે મારી તલવાર ક્યારની વ્યાકુળ થઈ છે. હે કેશવ, આજે તમે મને ના રોકશો. હે કેશવ, એ લોકોએ કેવું કપટ કર્યું છે. હા કેશવ, હા, કપટ. એક માસૂમને મારવા માટે કેટલા બધા શ્રેષ્ઠ યોદ્ધાઓ ભેગા થઈ ગયા હતા. હે કેશવ, તમને ખબર છે કે આજે આ ગગન, આ પૃથ્વી અને આ આકાશ એક થઈ જાય તો પણ એમનું પાપ કાંઈ છુપાય નહીં. હે કેશવ, આ ધરતી માતા જો જગ્યા આપે તો અત્યારે ને અત્યારે જ અહીં સમાઈ જવું છે. હે કેશવ, તમે ધર્મની વાત કરો છો એ પણ ત્યારે જ્યારે શ્રેષ્ઠ શૂરવીર યોદ્ધા પોતાના ક્ષત્રિય ધર્મને નિભાવતા આ અધર્મની સામે માર્યો ગયો છે. શ્રેષ્ઠ વીર યોદ્ધાઓ, મારા વડીલો, મારા કાકાઓ બધાએ યુદ્ધ ભૂમિમાં સામું જોતા હતા અને એ મારા માસૂમ પુત્ર અભિમન્યુને એક સાથે શ્રેષ્ઠ યોદ્ધાઓ મારતા હતા. હે કેશવ, ક્યાં ગયો હતો ત્યારે તમારો આ ધર્મ? અને હવે તમે ધર્મની વાત કરો છો. આ મારી તલવાર તેમના મસ્તક ઉડાડવા માટે ક્યારની વાકુળ છે. એમાં મારા ગાંડીવ ધનુષની કાંઈ જરૂર નથી. હું આ એક જ તલવારના ઝાટકે આ કૌરવોની સેનાઓને ઠાર બતાવી શકું તેમ છું. હે કેશવ, તમે મને આજ્ઞા આપો કે આ નરાધમ પાપીઓને હું એક ઝાટકે મારી શકું. ના કેશવ ના, આવા શબ્દો મારાથી સંભળાતા નથી. એક શૂરવીરને શોભે એવી વાત તમે ના કરો કેશવ તો વધારે સારું છે. આજે આ હાથમાં રહેલી મારી તલવાર તમારી પાસે ન્યાય માંગે છે. આને તમે ન્યાય આપો. હે કેશવ, લ્યો આ મારી તલવાર અને તમે જો આપી શકતા હોય ન્યાય તો એ માસૂમને, મારા પુત્ર અભિમન્યુને તમે ન્યાય આપો. શું તમે ન્યાય ન આપી શકો તો હું કુંતી પુત્ર અર્જુન શપથ લઉં છું કે કાલ સૂર્યાસ્ત સુધીમાં નરાધમ પાપીઓનો જો વધ ના કરું તો હું કુંતી પુત્ર અર્જુન યજ્ઞ સ્નાન કરીશ. મારા ગાંડીવ ધારીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી યજ્ઞમાં હું પોતે સમાઈ જઈશ અને ભસ્મીભૂત થઈ જઈશ. તો મિત્રો, મને ખાતરી છે કે તમને બધાને આ એક પાત્રી અભિનય ખૂબ ગમ્યું છે. થેન્ક યુ સો મચ. અને
આ સ્ક્રિપ્ટ મેં જાતે જ લખી છે. કોઈ એકાંકી કે કોઈ નવલકથાનો ભાગ નથી, એટલે આમાં થોડોક ચેન્જીસ મેં મારી રીતે જ કર્યો છે, જેવું ઇફેક્ટિવ લાગે એવી રીતે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ. Hey Kishan, I think it would be good if we organize the dress competition, and definitely you will win. It was amazing. Okay, so for the next one, I would like to call Kavisha to present her monologue. Kavisha. Hello everyone. I would also like to request Rohit to share my pre-recorded video. And I'm not at all good at acting. And as it was an event, I thought to participate, like how it will give me an experience to learn. So please forgive my faults and highlight also my faults so that I can learn. I tried for the first time. I request Rohit. Yes, I'm sharing the screen now. Actually, I had prepared this script from apart from the Madding Crowd novel, wherein Bathsheba is trying to. No, that's not that much appreciable. But I had tried. So, wherein Bathsheba meets Troy for the first time, and sorry, not Troy. Bathsheba meets Oak for the first time, and she is very much less mature. And further in her life, she experiences, and her character grows in the novel as a developing character. So what if now in 21st century, if we take Bathsheba of Victorian culture, Bathsheba, and give her the maturity of the whole novel in the very first scene? So what would be the narrative? What would be the scope of further narrative? Let us see. Welcome to my channel, friends. This video is about a participation in mono acting competition or monologue competition organized by Department of English under Virtual Literary Fest 2020. I hope you enjoy it and stay tuned till the video ends to give your valuable votes. Bathsheba Everdeen in Far From the Madding Crowd is one of Thomas Hardy's most interesting female characters. She refuses to confine herself to the wishes decided by patriarchal culture. And my mono act explores her distrust of institution of marriage as well as which suffocates two individuals by defining a limited space to realize themselves. Far From the Madding Crowd records the journey of a woman through life who is left alone by the circumstances to fight her own battles. Hers is a developing character throughout the novel, but here I have tried to portray her maturity at the very beginning of the novel. In the very first scene, she explains the denying of her the reasons for denying Gabriel's proposal. So, what would be the further narrative if her character is very much mature in the very first scene? Oh, Gabriel, what I mean to say is that nobody has yet got me as a sweetheart instead of a dozen of men what my aunt suggested. But in one case, I hate to be thought as men's property in that way. But what I mean to say is that I won't mind being a bride at a wedding, but the one without a husband. But since a woman can't show off like that, I shan't marry. And it is difficult for a woman to define her feelings in a language which is chiefly made by men to express theirs. Don't you think, Gabriel? Answer me. And there is nothing on this earth I'd so long as to repair the notion that a woman need man. And as far as I observe, I can say that ordinary men take wives because possession is not possible without marriage. And I can sense the fearful situations this institution has. And ordinary women accepts husband because marriage is not possible without possession. I just wish to be free from this masculine illusion of a woman. And you talk about love? Well, Gabriel, all romances end at marriage. I don't see why
A woman needs to take her husband when she can fight her own battles in her own manner. What do you think, Gabriel? Don't you think that today what you call as a marriage will be burden for you tomorrow? And I think people are very much burdened by this institution that they can't even accept. Marriage transforms the distractions into a support, the power of which should be and happily often is in direct proportion to the degree of foolishness it supplants. And when a strong woman recklessly throws her strength away, she is worse than a weak woman who has never any strength to throw away. And I deeply intend to provide justice to the caliber I have. If you like my idea, then don't forget to hit a like button as well as subscribe to this channel, and most importantly, don't forget to give your precious words. Thank you. Yes, thanks a lot, Rohit and Kavisha. So this was the third and the last performance of the monologue. All the three participants performed very well. Ruchi presented about human nature, and Kishan about myth, and Kavisha also tried her best to talk about the very genuine, and we can say the problem of even 21st century, that love and marriage. So this also remind me of the relationship of famous Hollywood couple Kurt Russell and Goldie Hawn. I must say that they both are in love. They had children together, but now they have decided to get married. Now they are still in their 16s, maybe. Yes. So great, Kavisha and all the participants. So this is it. We call it a day. And for further remarks, I would like to call Dilip Barar sir. Yes, very interesting. All the three presentations were very, the selection also was very good, and all the three students did wonderful work. There is a very interesting connect between Bathsheba and Sansai, because Hardy also writes about Wessex. And Wessex is very similar to Saurashtra, a kind of a region about which he is writing. So the women of that Wessex in England, the Victorian England, and then there is a Gir. There is another setup where there is another problem. So both performances were interesting. And Kishan's obviously was very well worked out, very good costume, and did a wonderful performance also. And it's a very universal, existential, Hamletian dilemma, to be or not to be, to do or not to do, to kill or not to kill. So if Hamlet is a great work of art because of that to be or not to be, then that is exactly the reason why Bhagavad Gita also is a great work of art. There are questions and answers, which people are always looking for in different capacities. But the dilemmas of Arjun was much severe, we can say, much terrible than Hamlet's dilemma also. In that capacity, here it was only one uncle to be killed. There was entire family to be killed. For the Hamlet, there was only one uncle to be killed to take a revenge. Then there were teachers, there were gurus, there were Bhishma Pitamas, there were rulers, there were brothers, and lot many other people to be killed in that Kurukshetra. So, and yesterday was the anniversary of Bhagavad Gita also. Yesterday was the anniversary of Bhagavad Gita book also. So very interesting performances by all the three. We end this here, and we are moving a little bit faster in our events today. So our next event was supposed to start at 1 o'clock. At 1 o'clock, that was that event was about storytelling. Yeah? Storytelling, narrating form, the form of narrative, the storytelling. And we have many entries in that also. It is one of the very longest event also of our entire 3 days program. So we are starting at 12:30. After 30 minutes, we are going to start. Instead of 1 o'clock, we are going to start that at 12:30. So those who are in that event, be ready by 12:30 for your event.